Dear students, in the last class we discussed about digestion in humans, right? So today we are discussing about digestion in grass-eating animals, okay? Grass-eating animals. Which are they? The grass-eating animals. Yes, cows, buffaloes, goat, etc. are grass-eating animals. Did you ever notice that they chewing continuously even when they are not eating? അവർ ഫുഡ് കഴിക്കാത്ത സമയത്ത് പോലും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ച്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen. Okay, so they എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ കഴിക്കുന്ന ഗ്രാസ് കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ അവർ ചൂ ചെയ്യാതെ ജസ്റ്റ് സ്വെല്ലോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, വിഴുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രാസ്. ദെൻ ദി ഗ്രാസ് സ്റ്റോർ ഇൻ ദി പാർട്ട് ഓഫ് സ്റ്റൊമക്കിൽ ഒരു പോർഷനിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. ആ ഒരു പാർട്ടിനാണ് നമ്മൾ റൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റൂമൻ. ഓക്കെ, the part is called rumen. Then from this portion, from this rumen, the food is partially digested. Okay, അങ്ങനെ ഇത് സ്വെല്ലോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രാസ് റൂമനിൽ എത്തുന്നു. റൂമനിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താവും? ഇറ്റ് ഈസ് പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് കട്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പാർഷ്യലി ഡൈജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫുഡിനെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and after sometimes later the cud returns to the mouth in small lumps. Okay, so angane ee cud after sometimes later the cud returns to the mouth in small lumps. Small lumps എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ, അതിന്ന് ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ again it returns to the mouth. Okay, then the animal chew it. At that time, ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ആനിമൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? chew ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ്. Okay, this process is called rumination. And these animals are called ruminants. Okay, so these grass eating animals are called ruminants. They just quickly swallow the grass and it is reaches to the part called rumen. Then after but later the cud returns to the mouth in small lumps and the animal chew it again. This process is called rumination. Okay, got it? The grass is rich in cellulose. Okay, ഗ്രാസിൽ എന്താണ്? സെല്ലുലോസ് റിച്ച് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദി ഗ്രാസ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ സെല്ലുലോസ്. മെനി ആനിമൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹ്യൂമൻസ് cannot digest this cellulose. Okay, ഈ ഹ്യൂമൻസ് നമ്മളടക്കമുള്ള മറ്റ് പല ആനിമൽസിനും ഈ സെല്ലുലോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. ഓൺലി ദി റൂമിനൻസ്, അതായത് ബഫലോസ്, കൗസ്, ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആനിമൽസ് can digest cellulose. So we already discussed about rumen, right? So the rumen is in between the esophagus and small intestine. You can see in this picture, right? It is in between the esophagus and small intestine. So the cellulose in this grass or in this food is digested here in this rumen. Okay, in this rumen with the help of some bacteria, certain bacteria. Okay, with the help of certain bacteria. So ഈ ഗ്രാസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സെല്ലുലോസ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു റൂമനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് with the help of certain bacteria. But these bacteria are not present in humans. Okay, so
Dear students, so we already discussed about digestion in humans, digestion in grass eating animals. There are some other organisms also, small organisms also, right? Which do not have mouth and digestive system. Which are they? Yes, one of the example is amoeba, right? So how they are feeding and how the digestion happen in amoeba? Yes, let us discuss about that. Okay. So the amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. Okay, it is found in pond water and it is a single-celled organism. We cannot see with the help of eyes. Okay, we can see only through a microscope. So the amoeba has a cell membrane, a rounded and dense nucleus also. Okay, you can see cell membrane in this picture, right? This is a cell membrane, a outer cell membrane it have, and a rounded and dense nucleus in the center. Yes, did you so? Okay. And the cytoplasm, do you know cytoplasm? നമ്മൾ ഈ സെൽ മെംബ്രെയിൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓക്കെ, അമീബയുടെ സെൽ മെംബ്രെയിൻ പറഞ്ഞു. ആ സെൽ മെംബ്രെയിനുള്ളിലുള്ള ആ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് സൈറ്റോപ്ലാസം യു ക്യാൻ സീ ഫുഡ് vacuoles, okay, bubble like vacuoles, right? Look at this picture, you can see the vacuoles. Okay, and this amoeba do not have a fixed shape. Okay, it do not have any fixed shape, it changes its position. Okay, ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. So amoeba constantly change its shape and position. Okay, in some areas in this picture, in some areas you can see that a finger like projections, right? Finger like ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ഷൻസ് നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നില്ലേ? So it is known as pseudopodia. Okay, it is pseudopodia. A finger like projection is called pseudopodia. It is, or we can say a false feet for the movement. Okay, false feet. Okay, it is a false feet or pseudopodia. It helps for the movement and capture of food. Okay, so it have finger like projection, it is known as pseudopodia. It helps for the movement and capturing of food. സോ ഇതിങ്ങനെ ഈ സ്യൂഡോപോഡിയ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ സ്യൂഡോപോഡിയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ അമീബ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസമാണ്. ഓക്കെ, അമീബ ഓൾറെഡി ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഫീഡ്സ് ഓൺ സം മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസംസ്. So when it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particles and engulf it. Okay, സോ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഫുഡ് ഉണ്ട് എന്ന് ഇത് സെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിന് ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് പുഷസ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ. സ്യൂഡോപോഡിയ അങ്ങനെ ഒരു പുറത്തേക്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യും. ഈ ഒരു ഫുഡിനെ അത് ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അത് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് എൻഗൾഫ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ഉള്ളിലേക്കാക്കും ആ ഒരു ഫുഡിനെ. സോ ദി ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസസ് എന്ത് ചെയ്യും? ആർ സെക്രീറ്റഡ് ഇൻ ടു ദി ഫുഡ് വാക്യൂൾസിലേക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസൊക്കെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. So and it break it down into simpler substances. Okay, digestive juices act ചെയ്ത് ഇതിനെ break down into simpler substances. Then ഇങ്ങനെ ഇതൊരു സിംപ്ലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താവും? ഗ്രാജ്വലി
ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. ഈ ഒരു അമീബ അതിനെ അപ്പം ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി, സിംപ്ലർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. ഈ അമീബ ആ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത്, മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മളതിലും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്ലഡിലേക്ക് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഗ്രോത്തിനും മെയിൻ്റനൻസിനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യും. സോ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ്സ്. Okay, so the undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. So the vacuole വഴി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡിനെ പുറന്തള്ളും. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ. ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനെ ആ ഒരു ഫുഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുന്നതും ഡൈജഷൻ അവിടെ വെച്ച് നടക്കും, ദെൻ വേസ്റ്റ് പുറന്തള്ളുന്നതും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ.